mention ذکر کردن. You didn't mention these problems in your report. You didn't mention these problems in your report. یعنی این مشکلات را در راپور یا گزارشتان ذکر نکردید. Mention. Lawyer حقوقدان یا وکیل. I want to talk to my lawyer. I want to talk to my lawyer. من میخواهم با حقوقدان یا وکیلم صحبت کنم. International. We have international matches coming up. We have international matches coming up. ما مسابقات بین المللی را در پیش رو داریم. International دوستای عزیز در مکالمه بعض اوقات international نیست تلفظ می شود چون تی بعد از ان تلفظ نمیشه. International. We have international matches coming up. International. Policy. سیاست. I like his economic policy. I like his economic policy. من سیاست اقتصادی زیرا دوست دارم یا خوش دارم. Policy. Social. اجتماعی. We gotta fix our social problems. We gotta fix our social problems. ما باید مشکلات اجتماعیمان را حل کنیم. Social problems مشکلات اجتماعی. Social. Speech گفتار یا سخن. He gave a successful speech to the class. He gave a successful speech to the class. یعنی او مرد یک سخنرانی موفق به صنف ارائه کرد یا داد. Staff کارمندان. The staff should respect one another. The staff should respect one another. کارمندان باید یکدیگر را احترام کنند. Respect احترام کردن. Toward به سوی. We are moving toward dark days once again. We are moving toward dark days once again. ما یک بار دیگر به طرف روزهای تاریکی حرکت میکنیم. We are moving toward dark days once again. Wood چوب. Many things are made of wood. Many things are made of wood. چیزهای زیاد از چوب ساخته می شود. Wood. Achieve موافقانه چیزی را به دست آوردن، موافقانه چیزی را انجام دادن. You must work hard if you want to achieve your goals. You must work hard if you want to achieve your goals. شما باید سخت یا جدی کار کنید اگر میخواهید به اهدافتان برسید یا اگر میخواهید اهدافتان را موافقانه انجام دهید. Achieve به دست آوردن، موافقانه چیزی را تمام کردن. Vegetable سبزی. All vegetables are healthy. All vegetables are healthy. تمام سبزیجات صحی هستند. All vegetables are healthy. War جنگ. مثلا میگیم civil war جنگ داخلی. World war جنگ جهانی. Trade war جنگ تجارتی. War is a disaster. جنگ یک بدبختی است. Worth ارزش یا ارزش چیزی را داشتن. Our house is worth $2 million. Our house is worth $2 million. خانه ما ارزش $2 میلیون را دارد. دوستان عزیز worth اکثراً صفت است و با این اصطلاح بیشتر استفاده میشه. مثلا it's worth doing یا it's not worth doing. یعنی ارزش انجام دادن را دارد، ارزش انجام دادن را ندارد. بعدش ما شکل آینجی فعل استفاده میکنیم. appear ظاهر شدن. You must appear in the court next month. You must appear in the court next month. شما باید در محکمه ماه بعدی ظاهر شوید. appear. clerk کاتب یا منشی. My uncle was a clerk. My uncle was a clerk. کاکایم یک منشی بود، یک کاتب بود. brain مغز.
You need to use your brain to solve the problems. You need to use your brain to solve the problems. شما باید مغزتان به حل کردن مشکلات استفاده کنین. Brain. Brain. Base. Base. پایگاه یا تهداب یا اساس. We must make a strong base. We must make a strong base. ما باید یک تهداب یا اساس قوی را بسازیم. Base. Air base. پایگاه هوایی. مثلا با پایگاه نظامی همچنان را ما میتونیم استفاده کنیم. Career. Career. شغل یا حرفه. She has no career goals. She has no career goals. یعنی او اهداف وظیفوی ندارد. Effort. Effort. کوشش یا تلاش. She puts a lot of effort to learn new things. She puts a lot of effort to learn new things. یعنی او زیاد کوشش میکنه که چیزی نو را یاد بگیره. Enter. Enter. داخل شدن. You cannot enter here. شما نمیتوانید در اینجا یا به اینجا داخل شوید. Enter. Excellent. Excellent. عالی. I have an excellent job. I have an excellent job. من یک وظیفه عالی دارم. Hero. Hero. قهرمان. He's a hero. او یک قهرمان است. Inform. آگاه ساختن. We will inform the president. We will inform the president. ما رئیس جمهور را آگاه خواهیم کرد. Respect. Respect. احترام کردن. You should respect your parents. شما باید والدینتان را احترام کنید. Alive. Alive. زنده یا باراه. My grandparents are not alive. My grandparents are not alive. یعنی والدین بزرگم زنده نیستند. Bone. Bone. استخوان. We have 206 bones in our body. We have 206 bones in our body. ما 206 استخوان در وجودمان داریم. Bone. Bother. Bother. درد سر دادن یا زحمت دادن. Sorry to bother you again. Sorry to bother you again. ببخشید که دوباره یعنی درد سر شما را میتم. ببخشید که دوباره مزاحمتان میشم. Sorry to bother you again. Conclusion. Conclusion. نتیجه. At the conclusion of the match, everyone praised the winner team. در نتیجه یا در پایان مسابقه هر یک تیم برنده را ستایش کردند. Praise ستایش کردن. Winner team تیم برنده یا تیم پیروز. Conclusion نتیجه یا پایان. Conclusion. Explore. Explore. گردشگری کردن یا گردش کردن. I want to explore the whole world. I want to explore the whole world. من میخوایم تمام جهان گردش کنم یا ببینم. Explore. Doubt. Doubt. شک یا تردید. I have no doubt in your abilities. I have no doubt in your abilities. من هیچ شک در توانایی های شما ندارم. I have no doubt in your abilities. Foreign. خارجی. What's your favorite foreign food? What's your favorite foreign food? غذای خارجی مورد الخواه شما چیست؟ Foreign. However. However. در حال این که یا مگر. She speaks very well. She speaks very well. However, she's not a professional. یعنی او خوب صحبت میکند مگر این که در حال این که یا مگر او یک حرفه‌ای نیست. However, she's not a professional. Glad. Glad. خرسند یا خوشحال. I'm glad you liked it. I'm glad you liked it. یعنی من خوشحال هستم از اینکه این چیز خوش تو آمد. I'm glad you liked it. Glad. Injustice. Injustice. بی‌عدالتی یا بی‌انصافی. We gotta fix this injustice. We gotta fix this injustice. ما باید. gotta یعنی باید. حتما. ما باید این بی‌عدالتی یا بی‌انصافی را حل کنیم. We gotta fix this injustice.
advise نصیحت کردن یا مشوره دادن. We should always advise our kids. We should always advise our kids. ما باید همیشه اطفالمان را نصیحت کنیم. Already قبلا. Where are they? They have already left. They have already left. آنها کجا هستند؟ آنها قبلا اینجا را ترک کردند. Already یعنی در گذشته که وقتش نامعلوم باشه. قبلا. They have already left. Basic اساسی ابتدایی. I need to learn the basic skills of driving. I need to learn the basic skills of driving. ما باید مهارت‌های اساسی یا ابتدایی رانندگی را یاد بگیرم. bit یعنی یک کمه، یک مقدار ناچیز یا کم. I ate a bit of cake before the dinner. I ate a bit of cake before the dinner. من قبل از غذای شب یک کمه یا مقدار کم کیک را خوردم. Consider در نظر گرفتن یا در مورد چیزی فکر کردن. Please consider these points in your thesis. Please consider these points in your thesis. لطفاً این نکات را در رساله علمی یا مونوگرافتان در نظر بگیرید. Please consider these points in your thesis. دوستان عزیز این لغت consider تلفظ نکنین اشتباه است. Consider کوتاه تلفظ میشه. Consider. Destroy تخریب کردن یا ویران کردن. Our house was destroyed by the earthquake. Our house was destroyed by the earthquake. یعنی خانه ما تخریب شد توسط زلزله. Our house was destroyed by the earthquake. Entertain سرگرم ساختن. Watching funny programs or funny shows on TV will entertain you for hours. Watching funny TV programs will entertain you for hours. دیدن برنامه‌های خنده‌دار در تلویزیون میتونه به ساعت‌ها شما را سرگرم بسازه. دوستان عزیز این کلمه یا این لغت در محاوره به شکل entertain تلفظ میشه. شبیه international است. مثلا میشه شما بشنوین که watching funny programs on TV will entertain you for hours. Entertain. Extra اضافی. We have no extra time. We have no extra time. ما وقت اضافی نداریم. We have no extra time. Or you will pay extra cost with the rent. You will pay extra cost with the rent. یعنی شما یک هزینه اضافی را با این کرایه خواهید پرداخت. You will pay extra cost with the rent. Goal هدف. His goal was to become a millionaire. His goal was to become a millionaire. یعنی هدف او میلیونر شدن بود. His goal was to become a millionaire. Lie دروغ گفتن. She lied to me. She lied to me. او به من دروغ گفت. Meat گوشت. I'm not really into meats. I'm not really into meats. یعنی من گوشت ها را دوست ندارم. I don't like meats. گوشت ها را دوست ندارم. Opinion نظریه یا مفکوره. Share your opinions with us in the comments. یعنی نظریاتتان با ما در کامنت ها شریک بسازین. Opinion نظریه مفکوره. Real واقعی. These are the real stories. این قصه های واقعی است. These are the real stories. Reflect انعکاس دادن یا منعکس شدن. Your face will be reflected in the mirror. Your face will be reflected in the mirror. یعنی چهره‌تان در آینه انعکاس خواهد کرد. Reflect انعکاس کردن. Regard محسوب کردن یا به عنوان چیزی تلقی کردن. I regard you as a good friend.
I regard you as a good friend. من شما را من حیث یک دوست خوب تلقی میکنم یا به عنوان یک دوست خوب تلقی میکنم، محسوب میکنم. این لغات همچنان احترام کردن یا ارج گذاشتن نیز معنی میشن. serve خدمت کردن یا خدمت چیزی را کردن. They served the cold drinks first. They served the cold drinks first. آنها نوشیدنی های سرد را در آغاز صرف کردند یا آوردند. I served my people for more than 15 years. من خدمت مردم ما بیشتر از 15 سال کردم. serve خدمت کردن یا خدمت چیزی را کردن.